Well, of course, we thought that President Trump was going to use his enormous influence over Ukraine to get Ukraine closer to the idea of negotiations. Erega igihari nuko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashaka gukoresha ubuhangange bwe ku gihugu cya Ukraine kugira ngo yigize hino igihugu cya Ukraine kubijyanye n'ameza y'ibiganiro. Urabizi ko igihugu cya Ukraine kirimo gukora uko gishoboye ngo gihunga ibiganiro. Ibyagaragaye nuko igihugu cya Ukraine kititeguye rwose ko cyahita kijya mu biganiro. Gushyiraho agahenge perezida w'igihugu cyacu Putin yarabishyigikiye, ariko agira ibibazo abaza nawe kuko yaravuze ati kugera kuri ubu ngubu dufite ahantu hamwe na hamwe twafashe mu gihugu cya Ukraine no ku mirongo y'urugamba. Abasirikare b'igihugu cyacu barimo barataka igihugu cya Ukraine bakomeza bigira imbere, kandi ibyo barimo barabikora bafite morale ndetse no gukora bashikamye. Nidutangira kuvuga iby'agahenge rero bizagenda bite ku ntwaro zituruka mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane mu bihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza muri Ukraine buri munsi. Rero twe tubona nituramuka dushyizeho agahenge k'igihe gito bizaba bibaye amahirwe meza ku gihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine kizakomeza gushaka abasirikare, bazana abasirikare bashya babashyire ku mirongo y'urugamba. Ukraine izakoresha iki gihe biti cy'agahenge gutoza abandi basirikare bashya, ndetse bafate n'umwanya wo gutuma bari basanzwe barwana bajya mu kiruhuko. None kubera iki twe dushobora gutanga amahirwe anganatyo ku mwanzi wacu Ukraine? Indwara, ibibazo na za karande zo mu miryango biri hose, kandi si buri muganga wese wabikiza. Ariko hari umuvuzi w'igitangaza nzi ufite imbaraga zidasanzwe zituruka mu mbaraga z'ibisekuru bye. Ubushobozi bwe burenga amaso bukinjira mu maraso yawe bukamenya ibyihishe byose naho indwara yihishe hose. Yitwa Mwami, yihariye imbaraga z'amagambo. Ijambo rimwe ryonyine rihindura ubuzima rigakuraho indwara mu mubiri. Imbaraga ze zituma uburwayi bwose buhinda umushyitsi bugahunga. Nta burwayi bumurusha imbaraga, nta kibazo gishobora kumunanira. Waba uri muri Afrika, i Burayi, muri Amerika cyangwa n'ahandi hose mu isi, ubufasha bwe burakugeraho nta nkomyi. Ntutekereze ko uburwayi bumurusha imbaraga. Shaka ubuvuzi bw'ukuri, wibonera ububasha butangaje buguhindura ubuzima. Akorera muri Nord Kivu muri Congo. Ururimi waba ukoresha rwose murumvikana aho waba uri hose. Mwandikire kuri nimero akamenyetso ko guteranya 243 942 163 385. Now, if this war does not end, if there is no path to peace in the short term, then the United States, along with our allies, will take the steps necessary to impose costs on Russia. Niba rero iyi ntambara itarangiye, niba nta buryo bwo gushyiraho amahoro mu gihe cya vuba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inshuti zacu tuzakora uko dushoboye dushyira igihombo gikomeye cyane ku Burusiya. Tuzaba tubuziza ko bukomeje kwanga amahoro no gushotora igihugu cya Ukraine. Nibidusaba kubikora, twebwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Minisiteri yacu y'intambara tuzi uburyo tuzabikoramo tukababaza Uburusiya, kandi turacyabisubiramo kenshi ko uburyo bwonyine bwo gutsinda Uburusiya ari ukugira NATO ifite ubushobozi bwo kurwana kandi nta wayishobora. Uburyo bwa kabiri nanone ni ugufasha igihugu cya Ukraine kugira igisirikare gikomeye ku buryo gishobora gusubiza ndetse no guhangana n'igihugu cy'Uburusiya. Ibyo rero bikazafasha igihugu cya Ukraine gutsinda no kubona amahoro biciye mu bubasha. Perezida w'igihugu cyacu Donald Trump yarabivuze kandi abisubiramo kenshi, tugomba gushyira intambara ku iherezo, Uburusiya bwaba bubishaka cyangwa butabishaka. Igitondo cyiza niba hura ari mu gitondo, umugoroba mwiza niba ari ku mugoroba, amanywa meza niba ari ku manywa. Kigali mu Rwanda niho duherereye tugora ikiganiro kimeze gutya. Ndagira nkubwire ko tuje kuganira ku bijyanye na ya nama. Muri uyu mwanya tuvugana bamaze kuyihagarika. Ibyatumye bayihagarika buri ruhande ruravuga ibyarwo. Uburusiya buti murimo muradutera ubwoba mutubwire ko muzaturasira perezida. Amerika yo iti Uburusiya bwakomeje umutwe bwanga kugira icyo buhindura ku byo turimo kubusaba. Reka tubirebeho. Ibinyamakuru hafi ya byose duhereye kuri platform cyangwa se urubuga rwa Blix kuri X ruravuga ruti just in ibibaye ubu nonaha ku mugoroba ku itariki 21. This week is meeting between President Putin and Russian President officially cancelled. Ni ukuvuga ngo inama yagombaga guhuza Perezida Putin na Trump mu buryo bwuzuye bwemewe yamaze guhagarikwa.
ikindi kinyamakuru cyabigarutseho ni byinshi, ni icyitwa Megatron gikunda kwandika inkuru zo mu burasirazuba bwo hagati, cyavuze kiti Putin Trump meeting in Budapest cancelled, Russia unwilling to back down on demands. CNN yo yanditse ko Uburusiya inama igomba guhuza Putin na Vladimir Putin na Trump yahagaritswe cyangwa bayiretse kubera ko Uburusiya butiteguye kugenza gake mu byo burimo gusaba cyangwa korohamo mu byo burimo gusaba. Ni CNN. Hanyuma inkuru turi bwifashisha hano ni inkuru y'ikinyamakuru cyitwa The Telegraph. Izi ngizi ubundi ziba zishyurwa, ariko ingiyo ntabwo ari ihenze, niyo tugiye gukoresha. Iyi nkuru ya Telegraph iraduha ishusho y'icyo muri Leta Zunze za Amerika bisi ikibazo cyatumye inama itaba. Hanyuma natwe tuze gufata verisiyo yo ku rwego rw'Uburusiya nayo ngiyi hano. Iyi verisiyo yo ku rwego rw'Uburusiya iragaragaza niki gitumye inama itaba. Reka duhere kuri verisiyo y'Abanyamerika. Verisiyo y'Abanyamerika iravuga iti, ubwo nyine The Telegraph murabizi ko ari iyabo mu burengerazuba bw'isi. Iyi nkuru yabo iravuga iti Trump's meeting with Putin in Hungary called off. Ngo inama yagomba guhuza Putin, Trump na Putin muri Hongiriya yahise ihagarikwa. Summit shelved after phone call between foreign minister turned sour. Nukuvuga ngo inama yabereye kuri telefone yahuje ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Amerika n'Uburusiya yagenze nabi. Imaze kugenda nabi bahita Rubio ahita agira inama Perezida Trump ati bino bintu bivemo nta kintu kirimo byihorere. Wambwa no wa muntu ukora content avuga ngo ibyo bintu byihorere. So Donald Trump no longer plans to meet Vladimir Putin in Hungary. The White House has confirmed. Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nta gahunda gifite yo kuba yahura na perezida mugenzi we w'igihugu cy'Uburusiya muri Hongiriya. Ibiro bye byabyemeje White House. The US president will not meet the Russian leader in immediate future after a phone call between the negotiators to prepare for peace talks turned sour. Ntabwo bazahura kubera ko ibiganiro byahuje kuri telefone abashinzwe gutunganya umuhuro wabo cyangwa organizing umuhuro wabo, ibyo bavuganye kuri telefone byahindutse bibi, none bibyaye ibi. Mr. Trump had announced that he would hold a second summit with Putin in Budapest on Thursday after a 2-hour phone call with Russian leader yielded great progress. Trump niwe ratangiye avuga ko azagirana ikiganiro na mugenzi w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin nyuma yuko baganiriye amasaha 2 n'igice kuri telefone. Hanyuma Trump akaza avuga ko ibiro byagenze neza. However, ariko preparation for the summit stalled when Moscow cancelled in-person preparatory meeting between Sergei Lavrov, the Russian foreign minister, and Marco Rubio, the US Secretary of State. Byaje kwanga rero ubwo igihugu cy'Uburusiya cyangwa kuza mu nama yimbona nkubone hagati ya Sergei Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya, ndetse na Sergei na Marco Rubio. Nuvuga ngo Sergei Lavrov, Marco Rubio bagombaga guhurira mu gihugu cya Hongiriya kugira ngo baganire banategure ibijyanye n'inama y'abashebuja. Noneho bigeze aho ngaho Sergei Lavrov biravuga ko ari we wanze, ariko turaza kureba niwe wanze. Nitwumva verisiyo y'Abanyamerika twumva verisiyo y'Abarusiya, urahita nawe ukuramo ibyawe bijyanye nuko nawe usesengura ibintu n'ukuntu bishyira mu nyurabwenge uhita wumva ikibazo cyaba kirimo. Mr. Trump wanted officials from each side to convene in Hungary to prepare for his summit with Putin. Trump yashakaga ko bano bayobozi bahurira muri Hongiriya kugira ngo bategure umuhuro we na Putin. Mr. Lavrov and Mr. Rubio spoke by phone on Monday, and according to reports, the call did not go well. Noneho mu gihe bari barimo kubitunganya boganizing uburyo bagomba guhura nibahura ibyo bazaganira n'ibindi byose, Rubio na Sergei Lavrov ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi byo baganira kuri telefone ntabwo byabagendekeye neza. Nyine ntago buri ruhande rwanyuzwe n'ibyo mugenzi warwo arimo
kuvuga. This is Ukraine. However, on Tuesday, the White House described the call as productive, adding, therefore, an additional in-person meeting between the Secretary of State and Foreign Minister is not necessary, and there are no plans for President Trump to meet with President Vladimir Putin in immediate future. Ariko kuwa kabiri ubwo kubera ko uyu munsi ari kuwa gatatu ubwo kuwa kabiri n'ejo nibwo bavuganye kuri telefone. Leta z'Ubumwe za Amerika ziravuga iti inama yagenze neza, ariko ibijyanye no guhura kwa babiri ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntibikibaye kubera ko guhura kwabo si ingenzi, ntibikenewe. Nta mpamvu yo guhura kuko ntibikenewe. Mbere hejuru twasomye ko guhura byari ngombwa kugira ngo bategure. Byari byanasabwe na perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika avuga yuko bagomba guhura kugira ngo bategure. None ubu barimo baratubwira batoya guhura si ngombwa. Guhura ntabwo ari ngombwa, ntabwo bikenewe cyane. Noneho bahita banatangaza ko guhura kw'abaperezida nabyo bitakibaye mu gihe cya vuba, in the near future or immediate future. Ntabwo bikibaye mu bihe bya vuba kubera ko bariya nibo bagomba gutegura uko bazahura, none ubu bwabo ntibahuye. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bivuze ko no guhura kw'abaperezida nabyo bidashoboka kuko ntabwo bahura bariya batateguye. Mr. Lavrov refused to compromise on Moscow's maximalist position in his discussion with Mr. Rubio. Lavrov w'igihugu cy'Uburusiya, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yanze kugira icyo ahindura mu byo basanzwe bariyemeje ku gihugu cya Ukraine ubwo yaganiraga na Mr. Rubio kuri telefone. Noneho rero hano hari umuntu wo muri Amerika wahaye amakuru ikinyamakuru cya The Telegraph, yakibwiye ati I want to ni The Telegraph yakotinze ibyavuzwe n'abi Moscow. I want to officially confirm Russia has not changed its position compared to the understanding that were reached during the Alaska summit. Mr. Lavrov yabyivugiye, turaza kubibona hirya hariya. Aravuga ati ibyavugiwe Alaska ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani 2025 bitandukanye n'ibyo turimo kumva nona, kandi twe ntabwo duhindura ibyo twemereye hariya. Ibyo perezida wacu yemereye hariya ntabwo tubihindura. Uvuga ngo nta gishya kirimo usibye kugendera ku byemejwe uriya munsi. Amerika nayo iti no, mugomba guhindura kuko burya si buno. Sergei Lavrov ati ntabwo byakunda. Now, Mr. Lavrov told reporters in Moscow after reports of his call with his American counterparts. Nibyo yabwiye abanyamakuru Lavrov nyuma y'uko avuganye na mugenzi we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. On the sculpted talk between Mr. Trump and Putin, a Western official told the Telegraph, I see it as a positive development. Russia has been clear their position has not changed, so why the meeting? Hari umuntu wo mu burengerazuba bw'isi buganira n'ikinyamakuru cyitwa The Telegraph turimo gusoma inkuru yacu hano, arimo kuvuga ati jewe ubundi yo ni ndebye neza nkabona ibijyanye no guhura kw'aba bagabo byari ibintu byiza cyane. Ni ikintu gitanga icyizere cyangwa se ni ikintu gifite icyo cyubaka mu iterambere ry'amahoro. Ariko ikibazo Uburusiya bwanze guhindura imyumvire yabwo ku bijyanye n'ibyo bwiyemeje kuva na mbere. None inama ni iki niba ntacyo bahindura? Yabazaga. Ukraine has long accepted it will not cede the territories already occupied by Moscow as a price for peace. Ukraine nayo yumvikanye kenshi kitazigira itanga nubwo kabaraga santimetero. Nejo byo twari turimo kuvuga nubwo kabaraga santimetero ntabwo bazagatanga. But Russia has been pushing for further concessions, including the complete surrender of the Donetsk, which Mr. Trump said was only 78% occupied by the Russian forces. Uburusiya mu kuvugana kwa Donald Trump na Putin ku itariki 16 bumvikanye ko cyangwa Uburusiya bwasabye ko mu kiganiro cyabanje nakubwiye ni Uburusiya bushobora kuba aribwo bwasabye cyangwa Trump akaba ari upropose, byose birashoboka. Ariko tubona ko Uburusiya bushobora gusaba igihe bwaba bwumva ko
kugumana Donbass ari byo bukeneye gusa, ariko iyo turebye mu mboni z'Uburusiya tubona atari bwo bukeneye gusa, ahubwo bukeneye hose. Now Amerika ishobora guporopoza ko Uburusiya bwagumana Donbass gusa, kuko n'ubundi busanzwe Donbass kuva 2014 it was an autonomous state, hari ahantu hiyobora higenga nyine mu buryo butuzuye, atari kuva autonomous ni ukwigenga, ariko bitandukanye nuko bavuga independence cyangwa no independence n'ibindi nabyo nanone niyo yayo. So Trump ejo bundi yavuze yuko aha hantu Uburusiya bukeneye muri Donetsk ingabo z'igihugu cy'Uburusiya zihafite kugero cya 78%, ntabwo barahafata mu buryo bwuzuye Donetsk. Now during a 2-hour phone call on Thursday, Putin told Mr. Trump that he would relinquish claims over unoccupied parts of the Ukrainian regions of Zaporizhia and Kherson in exchange for a complete Ukrainian surrender of Donbass. Nukuvuga ngo muri ya telefone y'amasaha 2 n'igice Donald J. Trump avugana na Putin yamusabye ko genda ubwire Zelensky dukore deal imeze gutyo. 1, ndagumana Donbass harimo intara ebyiri, harimo Lugansk hakabamo na Donetsk. Lugansk bafite kugero cya 99 n'ibice 9% by'ubutaka bwayo, ifite kilometero kare zijya mu 27. Donetsk bakayigira ku kigero cya 78 nk'uko Perezida Trump abivuze, nayo ikaba ifite ubuso bungana n'ubw'u Rwanda bukarutaho gato, zose hamwe zahura zikitwa Donbass. Now muri Donbass Perezida Putin yari yasabye ko ingabo z'igihugu cya Ukraine aho zisigaye aho ngaho muri mirongo ubwo ni 22 na 23 gutyo bahava, Uburusiya bukagumana Donbass yose, Ukraine ikagenda ibyemeye mu buryo bwemewe n'amategeko, hanyuma Uburusiya nabwo bukava muri Zaporizhia na Kherson. Nibyo Uburusiya bivugwa ko bwari bwasabye. Now bivuze ngo Uburusiya ibyo bwasabye Zelensky yarabyanze, cyangwa se ibyo Uburusiya bwasabye bishobora kuba atari bwo bwabisabye, ahubwo byarasabwe n'undi kugira ngo Uburusiya bubyemere, noneho bwo bukanga guhindura icyo bwiyemeje cyo kugumana ubutaka bwose ubw'intara enye bafashe muri 2020 kugera uyu munsi, n'ubw'intara imwe bafashe kera ya Crimea. Steve Witkoff, the US president's peace envoy, who had regularly met with Putin, told Volodymyr Zelensky that Russia had a constitutional claim to these lands. Steve Witkoff, uyu mugabo intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika murasirazuba bwo hagati, yabwiye Zelensky ko Vladimir Putin buno butaka yamaze kubwandika mu itegeko nshinga ry'igihugu cy'Uburusiya, so mu buryo bwemewe ku mategeko n'itegeko nshinga ryabo nubwe. The Ukrainian president publicly rebutted this notion because Putin had written the region into Russia's constitution following sham referendum after the launch of a full-scale invasion. Zelensky nawe byumvishe aramubwira ati twara ayo matakaragasi nta nubwo ashaka kuyumva, kubera ko yagiye kwiyandika ubwo butaka no kubwandika mu itegeko nshinga ryabo. 1, amaze kutugabaho intambara. 2, amaze gukoresha kamarampaka z'amafuti cyangwa zidashyitse, sham referendum. On Tuesday, Mr. Zelensky wrote on social media, the front line can be the beginning of diplomacy. Meanwhile, Russia is once again doing everything to avoid diplomacy. Kuwa kabiri, nakuye mu munsi kwa gatatu, sibyo? Munsi kwa gatatu. Kuwa kabiri Volodymyr Zelensky yanditse ku mbuga ze cyane X, aravuga ngo guhagarikira urugamba ku mirongo yaho twari tugeze turwana nibyo, kandi byaba itangiriro ryiza rya diplomasi, ibiganiro bya politiki. Ariko igitangaje nuko Uburusiya burimo gukora uko bishoboye kose ngo buhunge ibyo biganiro bya diplomasi. And in a veiled dig at Mr. Trump's refusal to sell long-range Tomahawk missiles to Ukraine, Mr. Zelensky added, the more the Ukrainian long-range capabilities there are, the greater Russia's readiness to end the war. The weeks have confirmed
this once again. Zelensky arimo agaruka kuri iyi ngingo cyane cyane ku bijyanye no kuba yari imwe uburenganzira bwo kugura no guhabwa iby'ubusa muri bya bimisiri byitwa Tomahawk. Yaravuze ati okay, uko bazitwima no uko tugira amahirwe yo kubona ubushobozi bwo kurasa kure mu Burusiya, niko duhatira Uburusiya kwinjira mu biganiro by'amahoro. Ubwo uko tubura ubushobozi niko tuhatira Uburusiya cyangwa twemera Uburusiya gukomeza kuturasaho. None akavuga ati ubushobozi bwacu bwo kurasa kure butuma Uburusiya burushaho kwitegura kwinjira mu biganiro no guhagarika intambara. None akavuga ati muri iki cyumweru Uburusiya burabigaragaje, bwari bwatangiye gushya ubwoba kubera ko bwari buzi ko Amerika igiye gutanga Tomahawk. None siko byagenze, ntago Amerika zitanze nyine Tomahawk. None akavuga ati the decision about Tomahawk turned out to be a strong investment in diplomacy. We forced Russia to show that Tomahawk are exactly the card they are paying attention to. Zelensky ati rero umwanzu ibiganiro byo kuba baduha Tomahawk byari ibiganiro byiza kandi bikomeye, ndetse cyari igishoro cyiza cyane muri diplomasi kubera ko twabonye ko byahatiye Uburusiya kubona ko Tomahawk ari ikarita nziza yo gukina muri iki gihe, binatuma Uburusiya uvuga buta ako kantu ko gakazera buca bugufi. Mr. Trump ultimately rejected the request for the missile during the White House meeting with Ukrainian leader on Friday after Putin had earlier told him the rivals of Tomahawk would damage US-Russia relations. Donald J. Trump ni ubwe wahakanye imbere ya Volodymyr Zelensky kuwa gatanu w'icyumweru gishize, aravuga ati ntabwo ushobora gutanga izi ntwaro kuko zakwangiza umubano w'igihugu cyacu ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ukrainian and European sources were bought by the Russian refusal to negotiate, having feared Mr. Zelensky would be pressured to cede the territories to Moscow as a price for peace. Abanyaburayi bo bari barakajwe n'imyitwarire y'Uburusiya mu kwanga kuganira, ariko bakanagira impungenge z'uko Zelensky ashobora kuzashyirwa ku gitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akemera gutakaza ubutaka nk'ingurane yo kugira ngo abone amahoro. In a statement published on Thursday, Mr. Zelensky and his supporters in the coalition of willing argued any peace talks with Putin must be held on the basis that the current line of contact should be starting point. Ubu abanyaburayi ndetse na Zelensky bifatanyije mu cyitwa The Coalition of Willing nakizi cyatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025, bavugaga bati ibijyanye no kuganira bigomba guhera aho turi kuri ubu ngubu turwana. We remain committed on the principle that international borders must not be changed by force. Ariko nanone ntabwo twemeranya n'umuntu uzajya guhindura imipaka mpuzamahanga yemewe bigakorwa ku ngufu. The Coalition of Willing, a group of countries supportive of Ukraine, chaired by Britain and France, seized on the heated call between Mr. Rubio and Mr. Lavrov, accusing Russia of stalling tactics. Aba rero bo muri The Coalition of Willing bakimara kumva ko Uburusiya butitwaye neza muri ibyo biganiro bari bafitanye, bahise bafatirana amahirwe baravuga bati ntimubona ko Uburusiya buri muri gahunda yo gukinisha abantu no kwangiza amayeri yo kwangiza no kuturushya gusa. Sakharistama has convened the meeting of its certain members in London on Friday, which Mr. Zelensky will attend in person. Zelensky Sakharistama yateguye inama izaba ku itariki izahuza abagera kuri 35 w'iki cyumweru aho Zelensky azayizamo. In a statement, the Coalition of Willing said we can all see that Putin continues to choose violence and destruction. Muri make twese turimo turabibona ko Putin ahisemo urugomo no kwangiza aho guhitamo amahoro. Ubwo rero ni kote ya Trump uburengerazuba bw'isi bwose tubugarutseho muri iyi nkuru. Hanyuma ku Burusiya, ikinyamakuru cyitwa Sputnik cyabo cyanditse kiravuga ngo bimwe mu byo Lavrov yavuganye n'itangazamakuru ari iwabo ku cyatuma ino nama itakomeza. Immediate ceasefire will mean most of Ukraine remains under Nazi control, Lavrov. Turamutse dushyizeho agahenge byaba bisobanuye ko igice kinini cyo muri Ukraine tugisize muri control kiyoborwa n'abanazi.
kuko bo Abarusiya bita abanya-Ukraine abanazi, kuko imyitwarire bafite ni iya kinazi. Abanazi bari abantu ba Hitler bumvaga ko ubwoko bwabo ari bwo bwoko bwonyine abandi bose bakwiye gupfa. Niyo mpamvu hariya muri Ukraine n'ibindi byinshi bagiraga, ariko icyo nicyo cyari imbere. Niyo mpamvu hariya muri Ukraine bumva ko Abarusiya batagomba kuhaba, ndetse n'abanya-Poland. Usibye interuro, afite izindi nteruro yagiye avuga. Yavuze ati Russia ready to move in the direction set by Alaska summit. Ni ukuvuga ngo ibyo twumvikanye muri summit ya Alaska nibyo tugenderaho, ibindi byo murimo ntabwo tubizi. During a phone call with Rubio, we discussed the current situation and how to prepare potential new Putin-Trump meeting. Atari kubwo navuganaga na Rubio, mugenzi wanjye wa Amerika, twaganiriye uko bimeze ubu nonaha, ndetse n'uburyo dushobora gutegura inama ishobora kuba, nawe yabivugiye mu gushidikanya, inama ishobora kuba hagati ya Putin na Trump. Russia hasn't changed its position compared to understanding reached in Alaska. Arongera ati Uburusiya ntabwo bwigeze buhindura uruhande rwarwo n'uburyo rwumva ibintu tubigeranije n'ibyo twemeranyijwe muri Alaska. Russia hasn't calls for a ceasefire right now without addressing the root cause of the Ukrainian conflicts contradict what Putin and Trump agreed upon in Alaska. Ati rero none anga kutubwira ngo dushyireho agahenge. Ubwo Uburusiya bwanze agahenge muri make. Kutubwira ngo dushyireho agahenge bisobanuye cyangwa binyuranije n'ibyo Putin na Trump bumvikanye muri Alaska, ndetse nta nubwo byita ku mpamvu muzi intambara yatangiye. Impamvu muzi Ukraine ishaka kujya muri NATO ntituyemerera, ishaka kujya mu miryango izaduteza ibibazo, wapi, bagomba kugabanya abasirikare, bagomba bagomba kugabanya abasirikare, bagomba kuzibukira rwose byo kujya muri NATO by'inyinyirangane nabivuze, ndetse n'ibindi. Bagomba kwemera Ikirusiya no kwemera Abarusiya kubaho neza. Niba utemera Abarusiya n'Ikirusiya gukoreshwa mu gihugu cya Ukraine, nawe byo urimo ntabwo bizi. Poland threat, ari nako twakoze mu kiganiro cyacu cyabanje. Poland threat regarding the safety of Putin's plane indicates that Poles are ready to commit terrorist attack. Ni ukuvuga ngo rero bagasoza bavuga ngo ibi y'igihugu cya Poland kivuga yuko gishaka kumanura indege ya perezida w'igihugu cyacu ni ikimenyetso cy'uko bigaragara ko bashaka gukora igikorwa cy'iterabwoba. Muri make rero nta nama tujyamo. Inama yagombaga kuba nizo zimwe mu mpamvu zibujije kuba. Icyambere, kuba Putin Uburusiya butemera guhindura uruhande rwabwo ku bijyanye na Ukraine. Kabiri, kuba Ukraine itemera gutakaza no guha Uburusiya icyo busaba. Gatatu, kuba abavuganye bagomba gutegura inama batumvikanye kuri iyo ngingo. Kane, ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo kwihaga no kwipika bivuga yuko byafunga perezida w'igihugu cy'Uburusiya, kandi birashoboka kuko hari ni mu matware yabo. Kandi Uburusiya sintekereza ko perezida yajya agahagurukana n'abasirikare bose n'indege zose n'ibifaru na kirimbuzi n'ibi byose. No. Muri make rero nicyo gitumye inama itaba, wenda nihagira igihinduka nabyo tuzaza tubiganire. Twe turi hano kugira ngo tugezeho amakuru. Ngushimira cyane musoza ku biganiro byacu, ntabwo tujya dutinda nuko dukora dukubita tubangura. Nitwa Eric Mugabo, mugire umunsi mwiza.